Another good application with diodes is rectification. This is a very sensitive application. So it's the process of converting alternating current to direct current. So there are two types of rectification, can either be half wave or full wave. And half wave, we have this circuit here. The circuit that is used is here. That whenever there is supply, suppose that the supply is here, as I said, alternating current, remember, it goes that way and goes the other way around kwa sababu ina change direction with time. Suppose kwenye phase 1, as you can see, the input inakuwa in terms of AC. Hii ni first phase, second phase, cycle is complete. First phase, second phase, cycle is complete. So you can see from the first phase, it is positive. So it moves from A to B. So it moves in that direction, as you can see the direction of current in the first phase. So it passes through the diode, and the resistor senses current passing through it and goes to B. So it records the first half. However, in the second half, when current goes back, okay, when current goes back, the diode refuses, as you can see. Under that condition, the diode is connected reversely, so it does not allow current to pass through. Therefore, the half cycle, the reverse half cycle is refused, so it remains a gap throughout the time that it could have happened. So the cycle inaendelea hivyo. After phase 1 inaenda phase 2, inaenda hivyo, ina allow current diode, kwa inapita hapo. Phase 2 ikirudi, diode haipitishi, inazima hivyo. Kwa automatically you will be rectifying half. Rectification in what sense? Tumesema tunataka kuconvert AC to DC. Kumbuka AC inaenda positive na negative, ina change direction. At least tumerectify, tumerekebisha, tumeavoid kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Kwa at least tunaenda tunazima, tunaenda tunazima. Ndio maana ni half wave, kwa sababu hujarekebisha yote. Umetengeneza tatizo lingine na kwa unazima, lakini umetatua tatizo la kwa una reverse. Okay? Yeah. I hope that is clear. But however, for full wave, it's different. As you can see, the input is the same as the alternating current. So it either uses this circuit or this circuit, and there is another one. So just get the concept here. So we are interested with how current passes kwenye resistor. We know at phase 1 napoanza, current inatoka huku inakuja this point. Phase 1 umeme unaenda hivyo. So as you can see, current inapita through that resistor. Ikifika hapa inagawanyika. Huku hairuhusiwi kupita kwa sababu itakuwa reverse. Kwa hiyo umeme wote unalazimika kupita kwenye resistor in that direction. Okay? Kwa hiyo ina record resistor first half. However, umeme ukianza kurudi the other way around, unaanza kurudi, utapita kwenye hiyo diode. Ukifika hapa utajigawa, utaenda huku, lakini utazuia kwa sababu this time hii resistor na yenyewe itakuwa reverse bias. So umeme wote utalazimika tena kupita in that direction. So unaweza ukaona that in both cycles umeme umepita in the same direction kwenye resistor. Ndio maana kwenye the second half cycle ikaread the resistor ikasoma as if current haija change direction. Kwa hiyo ndio maana imesoma juu na imesoma juu tena. Kwa hiyo itaendelea kusoma juu hivyo as long as the cycles zinaendelea. Kwa hiyo tumesolve tatizo la kuwa una forward na reverse, forward na reverse, forward na reverse kwa kutengeneza circuit kama hii. Au unaweza kutumia circuit hii, ukiangalia umeme ukitoka huku ukiwa unaenda huku, ukifika hapo uta split kwenda huku na kuja huku, lakini huku utakataliwa, kwa utaenda huku. Ukifika hapo uta split kuja huku na kuja huku, huku utakataliwa, kwa wote utalazimika kupita kwenye resistor hiyo hapo na kuingia kwenye resistor hiyo huko, mwisho wa siku unakuja huku. In the reverse cycle utakavyorudi hivi the same, utakuwa unatoka hapo utakataliwa kupita huku, wote utaenda huko. Utakataliwa kupita huko, wote utapita in the same direction kama ulivyopita mwanzo. Mwisho utatoka utarudi. Kwa each time utakuwa na record the same positive cycles. Okay? So after rectification, as you can see, direct current is usually direct, as you can see, haina variations. Lakini bado hii umeme ambao tumerectify bado una variations fulani, okay? Una variation fulani, bado una variation. So ikadesigniwa what we call a filter circuit which tends to smooth, sawa? Kazi yake ni kusmooth hiyo output current so that
zikaribiane, zifanane zaidi na direct current. So output of rectification can be made more stable by putting a suitable capacitor. Kwa filter circuit na consist capacitor in parallel with the load. Kwa ile load ambayo ndio ilikuwa ina sense direction za current, utaiweka in parallel na capacitor. Kwa mfano utaweka capacitor hapo, umeona? Kwa mfano utaweka capacitor in parallel na output. Okay? When the peak is maximum, as it starts to fall, the capacitor discharges. Principle ni hapa. Kwa mfano tukianza hii hapa, you know that a capacitor inakuwa charge na discharge. Capacitor ni device ambayo inaweza ika store charge. Kwa hiyo kwenye cycle ya kwanza ambapo umeme unaanza kwenda hivi, capacitor inakuwa charged. Okay? Inapofika maximum kwenye peak, capacitor imekuwa full charged. Okay? Inapoanza kushuka, capacitor inaanza kutumia ile charge kuifeed circuit. Kwa hiyo the process yenyewe inashuka, capacitor ina take over. Kwa hiyo capacitor ina take over kwa muda wote ambao ile itakuwa ina discharge mpaka itakapoanza kupanda tena na kufikia peak voltage ili imcharge tena capacitor. So at the same time inapoanza kushuka, capacitor ina take over, inaanza kudischarge yenyewe, sasa inaanza kutoa ile charge iliyo store kwa ajili ya nini? Circuit. Kwa hiyo itaendelea mpaka itamkuta the cycle is starting again. Kwa hiyo itamcharge, itaenda naye kwenye peak, itakapoanza kudischarge capacitor ina take over. So automatically ukifuta hizi za chini hapa, utakuja kukuta kwamba hizi cycles za kushuka zinakuwa hazipo. Kwa unatengeneza umeme ambao is almost similar to direct current. Okay, is almost straight. So similarly kwa huyu hapa, kwa hiyo inaenda capacitor inakuwa full charge at peak. Kwa inapoanza kudischarge, capacitor ina take over, inaingia hapo, itamkuta tena anajaa, itacharge mpaka hapo juu. Ikianza kushuka, ita take over capacitor, itamcharge tena kati imepanda, inafika peak, inaanza kushuka, ina take over hivyo hivyo. Kwa kunakuwa hamna tena hizi variations. So umeme unakuwa almost equal to the DC current, almost. Ndio maana tunaita filter circuit, inajaribu kueliminate AC ambao bado umebaki. So better results are obtained with second capacitor and inductor, through hiyo ni jinsi ya kuimprove circuit but the concept there is the most important, and the circuit is as shown there. How about this circuit? If you have understood the concept, then I asked you, how can this circuit be used? If this circuit, when it is used, does it do half wave rectification or full wave rectification? If you have understood the concept, is easy. You are supposed to know that this is going to give us full wave rectification. Full wave rectification. How? It's because in the first cycle I leave you to find out how the circuit can be used, but just know it is full wave. If you are able to show how this can be achieved, then you have understood the concept. So advantages and disadvantages of bridge rectifiers as shown here. These are just words. I don't need to speak so much of these words. You can just note them down. Where you haven't understood, you can look for further references. That's how it is, the advantages and disadvantages of using the bridge rectifiers over the other rectifiers.